ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম AHS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ফাদাৰ টু ছন নামৰ কবিতাটিৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ কেইটামান। এইকেইটা প্ৰশ্নটো তোমালোকে শিকিবা, পৰীক্ষাত আহিব। এইখিনি পঢ়িলে তোমালোকৰ কাৰণে হৈ যাব। গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাবা আৰু যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, হোৱাই ইজ দ্য ফাদাৰ আনহেপি উইথ হিজ ছন? দেউতাকজন কিয় তেওঁৰ ল'ৰাৰ প্ৰতি অসুখী আছিল? এনচাৰটো হ'ব, দ্য ফাদাৰ ইজ আনহেপি উইথ হিজ ছন এজ দেয়াৰ ইজ ন' ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন দ্য টু। দেউতাকজন অসুখী আছিল কিয়নো তেওঁলোকৰ দুয়োৰে মাজত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেকশ্যন নাছিল। দে ডোণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইচ আদাৰ, সিহঁতৰ এজনে আনজনক বুজি পোৱা নাছিল। এণ্ড আৰ লাইক ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ, তেওঁলোক অচিনাকিৰ নিচিনা আছিল। দো দে লিভ আণ্ডাৰ দ্য ছেইম ৰুফ, যদিও তেওঁলোক একেখন চাদৰ তলত আছিল। য়েট দে হেভ নাথিং কমন বিটুইন দেম, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত কমন একো নাছিল। দেয়াৰ থিংকিং এণ্ড আউটলুক আৰ টোটেলি ডিফাৰেণ্ট, তেওঁলোকৰ চিন্তা সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ আছিল। ছ' দে ৰিমেইনছ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম ইচ আদাৰ, সেয়ে তেওঁলোক এজন আনজনৰ পৰা পৃথক আছিল। ছ' দ্য ফাদাৰ ইজ ডিপলি ট্ৰাবল্ড, এইটো দেউতাকৰ বৰ সমস্যা আছিল। পিছৰ কুৱেশ্যন, হোৱাট ডাজ দ্য ফাদাৰ লং ফৰ? দেউতাকজনৰ কি ইচ্ছা আছিল? এনচাৰ, দ্য ফাদাৰ ইজ মাছ মোৰ টেন্স এণ্ড আপছেট, দেউতাকজন বহুত বেছি টেন্স আছিল, চিন্তিত আছিল আৰু হতাশ আছিল। হি ফেইলছ টু চি হোৱেয়াৰ হি মেড এ মিষ্টেক, তেওঁ ক'ত ভুল কৰিছিল এইটো চাব পৰা নাছিল, ধৰিব পৰা নাছিল। হি ৱান্টছ টু মেক পিচ উইথ হিজ ছন, ল'ৰাজনৰ লগত শান্তিৰে তেওঁ থাকিব বিচাৰে। এণ্ড কিপ হিম ইন দ্য ছেইম হাউচ, আৰু একেখন ঘৰতে ৰাখিব বিচাৰে। হি ইজ উইলিং টু ফৰগেট এণ্ড ফৰগিভ দ্য বয়, তেওঁ ল'ৰাজনক ক্ষমা কৰি দিব বিচাৰে। হি ইজ অনলি ৱেইটিং ফৰ এন এক্সকিউজ, তেওঁ কিবা এটা এক্সকিউজ বিচাৰি আছিল। কেন ইউ ছাজেষ্ট এ চলিউশ্যন টু দ্য ৱাইডেনিং গেপ বিটুইন ফাদাৰ এণ্ড ছন? দেউতাক আৰু পুতেকৰ মাজত যি গেপ আহিছিল, এই সম্পৰ্কে চলিউশ্যন কি দিব পৰা যায়? এনচাৰ, দ্য ট্ৰেচেল বিটুইন দ্য এইজড এণ্ড দ্য ইয়থ ইজ ভেৰি অল্ড এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল, বাপেক বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু যুৱকৰ মাজত এটা গেপ থকাটো চিৰসত্য। এল্ডাৰ্ছ চি য়ং ওৱানছ এজ দেয়াৰ প্ৰপাৰ্টি, জ্যেষ্ঠসকলে তেওঁলোকৰ কনিষ্ঠসকলক সম্পত্তিৰ নিচিনা দেখে। এণ্ড ট্ৰাই টু ইম্প'জ দেয়াৰ উইল অন দেম, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ক্ষমতা জোৰ কৰি জাপি দিব বিচাৰে। এজ এ ৰিজাল্ট, ফলস্বৰূপে দ্য ছন ৰিবল্ছ, ল'ৰাজন বিদ্ৰোহী হৈ যায়। দ্য ফাদাৰ মাষ্ট ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, দেউতাকজনে বুজি পোৱা উচিত। এণ্ড ৰেচপেক্ট দ্য ডিমাণ্ডছ অফ দ্য ছন, আৰু সন্তানৰ চাহিদাক সন্মান কৰা উচিত। নট ৰড বাট দ্য লেংগুৱেজ অফ লাভ কেন ব্ৰিজ দ্য গেপ এণ্ড এভাৰ্ট দ্য ক্লাছ, কঠোৰতা নহয়, মৰমৰ বাহাৰে দুয়োৰে মাজত থকা গেপ দূৰ কৰিব পৰা যাব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ডাজ দ্য পয়েট মিন বাই চাইলেণ্ট চাৰাউণ্ডছ আছ? কবিতাৰ এটা শাৰী আছে, চাইলেণ্ট চাৰাউণ্ড আছ, ইয়াৰ দ্বাৰা কবিয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে? এনচাৰ, দ্য ফাদাৰ ইজ ট্ৰাবল্ড বিকজ দেয়াৰ ইজ ন' ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন দেম, দো দে হেভ বিন লিভিং আণ্ডাৰ দ্য ছেইম ৰুফ ফৰ ইয়াৰ্ছ, বাট দে ডু নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইচ আদাৰ এণ্ড লিভ লাইক ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ। দেয়াৰ আউটলুক এণ্ড টেম্পাৰামেণ্ট আৰ ডিফাৰেণ্ট। দে হেভ এ কমিউনিকেশ্যন গেপ এলং উইথ দ্য জেনেৰেশ্যন গেপ। ছ' both are unhappy and want to come closer, but they cannot help it.
তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো, why in your view has a sense of distance arrived in the modern youth? Answer, the present era has lost all its ancient moral, ethical, social and anal values. The deep sense of joint family system is diminishing to a large extent. The newly married couple wants to lead a life to its own freedom, duly away from the parents. They think that the joint family or parents living with them will put a restraint on their freedom. They fail to understand the real worth of their parents and long to have a deeper distance from them. The media and the Western civilization have surrounded their ideology. They do not care for the civility in any sense. Thus, the distance is taking its deep root among the youths. They do not realize their duties for the old aged parents, rather, they consider it an extra burden upon them. Thus, a sense of distance has become a vogue among the modern youths. Next question. The poem reflects the realities of the modern times. The aged persons face problem and there is no end to it. How do you feel? Answer, the breaking of the joint family system and the change in our value system have created serious problems for the aged persons. They are denied physical, moral, financial and emotional support because their children are grossly involved in their own affairs. Pisor question, how do you sympathize with the father or the son? Who do you sympathize with, the father or the son? Answer, being a youngster, I also often revolt against the authoritarian attitude of elders. They have ego problem. They demand total obedience from young ones. I know that the relationship between father and son is strong yet delicate as well. I would humbly advise grown-ups to be a bit more flexible and liberal in their attitude. In bending, they both will win. Next, how is the father's helplessness brought out in the poem? Answer, the father is not only sad but also angry, but he feels helpless. He is ready to patch up with the son, forgive him, and bring him back home at any cost. He wonders why they have now become strangers. He is ready to overlook his son's wasteful habits. He is extending his empty hand to get an excuse to welcome the boy into his old home. But the son looks adamant. Ego problem persists. Next question. Why is the father unable to understand his son in father to son? Answer, the father is unable to understand his son due to generation gap. It is a psychological and emotional gap between parents or elder people and the young ones. This creates misunderstanding and lack of attachment between the parents and the children. The success lies in how effectively the parents can avoid the generation gap or ignore difference with their children. Next question. I would have him prodigal. What does the father mean by this? Prodigal means wastefully extravagant. In the Bible, there is a story where a father inherits property and gives it to his sons. The younger son wastes a lot but returns to his father's home. His father forgives him and takes him back home. Here in the poem, the father is ready to accept his prodigal son and he may
start living with him under the same roof.